Thank you, friends. We are going to deal about advanced financial management, MTP part 2. See here, the formula is for beta formula. We are in the middle of the beta formula. We want beta formula. The beta formula is, if you see here, 7 return, variance, standard deviation, coefficient determination, coefficient correlation. What is this 0.55, 0.81, 0.98? Okay. Dear friends, we want beta. We know standard deviation because already we calculated. But we want beta is equal to standard deviation into what is that? Beta formula. Let's see what is the beta formula. Voice call from Sreemannarayana.Mallela Jr. అన్నా సీరన్నా ఏందన్నా ఢిల్లీలో ఉన్నావా? ఢిల్లీలో ఎప్పుడు పోయినా, ఎందుకు పోయినావు? ఏం పని అడుగుతాను కదా. బా
ఊరికి అడుగుతున్నా ఏం చూసిన ఢిల్లీది. సరే ఇప్పుడు ఏంది అర్జెంట్ మ్యాటర్ అని చెప్పు. మ్యాటర్ ఏదో మ్యాటర్లో జస్ట్ పలకరిద్దాం చేశాను బాబు. అంతేనా? ఆ, సరే ఒక అర్జెంట్ పని సరే ఢిల్లీలో మనకు వచ్చిన పని ఉంది. నీకు ఏ పని చేయాలని లేదు ఏం చేయాలా? నువ్వు ఇప్పుడు పని ఏం చేయొద్దులే, నేను మామూలుగా అంటున్నాను. నేను అనేది ఏంటంటే మనం సుప్రీంకోర్టు దాంట్లో ఎన్రోల్ అవ్వాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాలి. పోయినప్పు పోయి రావాలి, సుప్రీంకోర్టు పోయి రావచ్చు, పోయి రావాలి, పనులు వెళ్తా. ఇంకేముంది దాంట్లో పని ఏముంది? నేను చేసేది ఏముంది? నువ్వు చేస్తే లేదు, నేను చెప్తాను, నేను కూడా వెళ్ళి వచ్చే పని ఉంది ఢిల్లీకి అంటున్నాలే. పోయిరా మాదంటే ఏముంది నా పని నీ దాంట్లో కూడా తీసుకుపోతాను. ఇది ఎగ్జామ్ కోసం వెళ్ళా లేకపోతే నా క్విజ్ కోసం వెళ్ళా? ఏం కాదు మా తెలిసిన వాళ్ళు రమ్మంటారు. ఇంకేం సినిమా విశేషాలు? ఏం లేదన్నా. సరే సరే సరే, ఓకే ఓకే సరే, టేక్ కేరా. Success is no accident. Living a great life will not come by luck. See, beta, to computation of beta, there are various formulas. For computation of beta, there are various formulas. Measure of the risk, the beta versus standard deviation. See, to computation of beta, there are various things is there. Sigma xy minus n sigma x bar y bar divided by sigma y square n. Another formula, standard deviation of security divided by standard deviation of the market into correlation of the standard market. See here, if you take standard deviation of security, we know standard deviation of the market, we know, then correlation in SFM, we know. Then see, according to this, 9.6 is the standard deviation. Standard deviation of security M, 7.6 divided by standard deviation of security S, 9.6 into correlation coefficient. Otherwise, beta is equal covariation of this market, security market divided by covariation of the RM. 7 by 9.6.
mind with strength every day, always rising to a new level of consciousness, always seeking growth. The more you grow, the more you know. The more you learn, the more you will learn. Number 6, live with integrity. 𝒟𝑒𝒹𝒾𝓐 With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide. With integrity, you will do the right thing, so you will have no guilt. Living a life of integrity is living a life of truth. And when you are living a life of truth, there's nothing to hide. When there's nothing to hide, there's nothing but growth. You do the right thing, even when no one is watching. Not because you're getting rewarded, but because the reward is living a life of integrity. Number 7, give your all. Nothing great in life comes to those who give less than everything. Success doesn't have to be a struggle. It should never feel like a chore. You should be in a place where you are enthusiastic about giving your all because you love what you do, because you love the challenge, because you love the growth, because you love thinking about the end result. Number 8, you can change the way you feel at any moment by changing your focus. Any emotion, no matter how extreme, can be changed by learning how to change your focus specifically to gratitude and perspective. If your life In our calculation, beta is equal to covariance of until you get to a place where it does feel like a blessing. PM divided by covariance of RM. Follow your purpose. Do nothing for the sole purpose of money. Do what is right. Do what you love. Do something that helps others, and more than enough money will come. Chase the money, and the money will run faster. Chase your purpose, and the money will chase you. Number 10, there's no such thing as failure unless you fail to learn the lesson. Everyone fails at something. Successful people fail more than most. But the only true failure is to give up without learning the lesson. The failure part. Failure is never the end of the story. It's just a plot twist. Keep writing your story and find a way to become the hero. Variance Number 11, RM. the end result will be worth the sacrifice. Unsuccessful people. Incoming voice call from 𝒟𝑒𝒹𝒾𝓐 The more you learn, the more you earn. Incoming voice call from 𝒟𝑒𝒹𝒾𝓐 Look at successful people like Bill Gates, Incoming Steve voice call from Jobs, advocate Elon Johnny Musk. Cassis. తమ్ముడు చెప్పు తమ్ముడు. అన్న చెప్పండి అన్న కాల్ చేశారు. అదే నువ్వు నీ దానికోసం. అదా చేద్దాం అన్న. అన్న ఒక్కసారి ఇంకొకటి, జిఎస్టీ ఒకళ్ళది కంప్లీట్ ఎగ్జామ్స్ అప్లై 100% ఎగ్జామ్స్ అప్లై. ఇప్పుడు ఏమైందంటే వాళ్ళది 2Bలో ఒక 87,000 ఎంతో ఉంది. ఓకే, 2B అంటే అవైలబుల్ కదా. ఇప్పుడు వీళ్ళకి 3Bలో ఒక 900 ఎక్కువ అవైల్ చేసుకున్నట్టు ఉంది. అంటే 2B కన్నా 3Bలో ఎక్కువ అవైల్ చేసుకున్నట్టు ఉంది. 2Bలో కన్నా 3Bలో. ఓకే. ప్లస్ మంత్లీ వీళ్ళు రివర్సల్స్ చేయలేదు. అంటే అది ఇనెలిజిబుల్ సప్లై మొత్తం ఇంకా ఇనెలిజిబుల్ కదా వీళ్ళు కంప్లీట్ 100% ఎగ్జామ్ కాబట్టి. అవునవును. కాబట్టి వాళ్ళు రివర్స్ చేసుకొని ఉండాలి కదా రూల్ 42 వాటి ప్రకారం. ఇప్పుడు అట్ట కాదు, అస్సలు ట్యాక్సిబుల్ సప్లై లేదా అస్సలు. లేదు. అయితే మొత్తం రివర్స్ చేయమని ఇంకేముంది. అది డైరెక్ట్ మనం దీనిలో రివర్స్ చేయొచ్చా అన్న? ఏది? డైరెక్ట్ జిఎస్టీఆర్ 9లో. లేదు లేదు లేదు, నువ్వు 3Bలో రివర్స్ చేస్తేనే అక్కడ చూపించాలి. 9 అయిపోయింది కదా మరి. అయిపోతే సబ్సిక్వెంట్ రివర్స్ చేయమను. అంటే సబ్సిక్వెంట్ రివర్స్ అంటే ఎలా చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడు, స్టిల్ ట్యాక్స్ పే చేయమంటారా? అమ్మమ్మమ్మ అసలు అట్టు కాదు. ఇప్పుడు అట్ట కాదు సోదరా. ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 24-25 తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 20 The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి
మీ కాల్ను హోల్డ్లో ఉంచారు. దయచేసి లైన్లో వేచి ఉండండి. आप जिस व्यक्ति హలో అలా కాల్లో శ్రీరామ్ అని చాటెడ్ సార్ ఓకే సార్. ఇప్పుడు సార్ నేను అనేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 24-25లో మీరు అసలు టోటల్ ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్సా? టోటల్ ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్స్ అయినప్పుడు అసలు క్రెడిట్ క్లెయిమ్ చేయకుండా ఉంటే అది వేరే విషయం. క్రెడిట్ ఏదైనా క్లెయిమ్ చేసుండి అది ఎలక్ట్రానిక్ పోర్టల్లో ఉంటే దాన్ని మీరు ఎప్పుడు రివర్స్ చేసినా దెర్ ఈస్ నో ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ అట్ ఆల్. ఇంట్రెస్ట్ విల్ నాట్ అప్లై, ఎందుకు యూటిలైజేషన్ లేదు కాబట్టి. సో రివర్సల్ చేసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ 24-25లో మీరు అవైల్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ యూ డూ రివర్సల్ నౌ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. But otherwise, what will happen? One fine morning, you may have a taxable supply. Unnecessarily, you will utilize that credit to. Then you will have a multiple problems. Asale, actually, you should not avail itself. But okay, you availed. Still, you are not utilized. Thanks God, and then you reverse now. The moment you start utilization, then you will have other complexities, because first thing itself you are not eligible. You climbed. Okay, that's okay. And then you utilized. That will be more penalized. Now you climbed wrongly. Now you reverse it without interest. ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాదు సార్ మీరు సార్ ఒక్కసారి సార్ సెకండ్ సార్, మీకు ఏదైనా ఎదర్ యూ పే ఆర్ యూటిలైజేషన్ ఎవ్రీథింగ్ యూ షుడ్ కమ్ అండర్ గో త్రూ 3B ఓన్లీ సార్. Because what happened, no, for example, whatever you do in 9 also, and for example in 9 you want to pay something to the government, what you need to do? You need to give difference over there. That difference you have to pay through DRC 03, and then you need to give that DRC 03 reference number in 9. I'm right. 9 in that 9C also, you any difference come, you give the reconciliation, this figure is a reference number. Instead of go through that, but you did into DRC 03, it will be proper mechanism, because you can say that later on, if any audit comes, something come, then you can prove that yes, I climbed, okay, but I subsequently reversed. So even though I then reverse late reverse, but section 50 subsection 2 clause will, section 50 subsection 2 will not apply, since utilization has not happened అనేది మీరు క్లెయిమ్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా మీరు 9లో చేశారు అనుకోండి, తర్వాత యూ విల్ ఫేస్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ సార్. 9లో ఏంటంటే 9లో ఇప్పుడు డిపార్ట్మెంట్కి ఏది వెళ్ళాలన్నా ఒకటి DRC 03 ద్వారా వెళ్ళాలి, లేదా GSTR 3B ద్వారా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మీరు DRC 03 ద్వారా చేశాక వాడికి అర్థం కాదు ఎందుకు నువ్వు చేసావన్నది. అలా వద్దు. అక్కడ రివర్సల్ చేసేది మనం ఏదో పేనల్ ప్రొవిజన్ చేస్తూ మనం ఏదో నిజంగా తప్పుగా చేసి అది క్లెయిమ్ చేసి అదేదో డబ్బులు పే చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. అలా వద్దు. సిస్టమేటిక్గా GSTR 3Bలో చేసేయండి. అక్కడ మీరు జస్ట్ బైఫర్కేషన్ ఇవ్వండి. ఎవరు యూటిలైజేషన్ హ్యాపీ అవ్వలేదు కదా, అక్కడ కూడా 9లో జస్ట్ డిస్క్లోజ్ చేస్తారు అంతే. ఇప్పుడు 3B అంటే కాదు సార్, 3B కాదు సార్. ఇప్పుడు వచ్చే 3Bలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ మంత్ 3B ఉందా, ఎంత అయితే మీరు ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్స్ టర్నోవర్ సంబంధించిన క్రెడిట్ మీరు రాంగ్లీ అవైల్ చేశారు అనుకుంటున్నారో మొత్తాన్ని రివర్స్ చేసేయండి సార్. అండర్ పర్మనెంట్ రివర్సల్లో పెట్టి ఈ మంత్లో పెట్టేసేయండి, పర్మనెంట్ రివర్సల్లో పెట్టేయండి. ఎక్కడ ఇప్పుడు December 20 అయిపోయింది కదా అంటావా? ఏమైతే అది నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ పడిద్ది. 9లో ఏం చూపించాలంటావా? 9లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నీకు దాన్ని ఏమంటారు, జస్ట్ నువ్వు అవైల్ చేసుకున్నట్టు డిస్క్లోజర్ చేస్తావు అంతే. అది అవైలబుల్ మీద అవైల్డ్ ఎక్కువ ఉందంటావా? దాన్ని రివర్సల్ చేసే. నాకు అర్థమైంది అనేది ఏంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GSTR 2Bలో 100 రూపీస్ ఉంది, 3Bలో ఒక 90 రూపీస్ తీసుకున్నా, ఇంకా 10 రూపీస్ ఎక్సెస్ ఉంది 2Bలో అంటావు. దాన్ని ఎలాగో రివర్సల్ చేసేస్తావు. దేర్ ఇస్ నో డౌట్ ఆన్ దట్. 110 తీసుకున్నావు, అప్పుడు నువ్వు రాయాలి ఏమని, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కోసారి క్రెడిట్ ఏమైంది ప్రీవియస్ ఇయర్ తీసుకుంటావు. ఒకవేళ క్రెడిట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ది కాకుండా ఈ ఇయర్లో ఎక్కువ తీసుకున్నావు అనుకో, ఆఫ్ కోర్స్ అప్పుడు కూడా నువ్వు రివర్స్ చేయాలి త్రూ DRC 03. ఇప్పుడు 2B మీద ఎక్కువ ఉన్న ఫిగర్ ఏమో ప్లీజ్ గో త్రూ DRC 03.
అసలు 2Bలో ఉన్న ఎంటైర్ ఫిగర్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు మాత్రం యూ ప్లీజ్ గో త్రూ జిఎస్టిఆర్ 3B. దట్ ఈస్ గుడ్. ఇప్పుడు 2Bలో 100 రూపాయలు ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఎక్సెస్ అవైలబిలిటీ లేకుండా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ 94 ఉంది కదా, దాని 100 స్టార్ట్ వీళ్ళకి ఆర్పిఎం, దాని ప్రకారం మనం పే చేసి అది మనం 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు కాబట్టి అది డైరెక్ట్ మనం 3Bలో అరేంజ్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం? అర్థం కాదు. ఒకసారి టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తే చెప్పలేను. నేను అనేది ఇప్పుడు 94లో అన్రిజిస్టర్డ్ పీపుల్ వీళ్ళకి పే చేసిన కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మీద పడుతుంది కదా ఆర్సీఎం పడుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే ఆ ఆర్సీఎం మనం పే చేసినప్పుడు 2Bలో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు కదా. అవును. ఇప్పుడు అది 3Bలో మనం మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్సెస్ క్లెయిమ్ కింద కనిపించింది కదా 2B వర్సెస్ 3B చూసినప్పుడు కనపడుద్ది. ఇప్పుడు దాన్ని ఇప్పుడు దీనిలో ఏం చేస్తాం అంటున్నా. ఏది అది చెప్తావు కదా ఆ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఐటీసీలో మళ్ళీ బైఫర్కేషన్ ఉంది కదా. టోటల్ 2Bలో ఆర్సీఎం ఐటీసీ ఎంత, నార్మల్ ఐటీసీ ఎంత, త్రూ ఐఎస్డి ఐటీసీ ఎంత నీకు డిస్క్లోజర్ ఉందిగా. అది రాదు 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 రాదు. అవును. ఇప్పుడు 2Bకి బైఫర్కేషన్ ఇస్తావు, 2Bలో లేని ఫిగర్ని చెప్తావు ఇది ఆర్సీఎం ఐటీసీ అని డిస్క్లోజర్ రాయటమే. ఇక్కడ చెప్తారంటావా? 9లోనే డిస్క్లోజర్ ఉంటుంది చూడు బ్రదర్. సరే టేబుల్ ఓపెన్ చేస్తే కానీ నేను కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కాలేను. సో అది నేను ఎందుకు నాకు 9 ఒకసారి పంపించు. సరే 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 అలా అయినా పర్లేదు. నువ్వు టేబుల్ ఒకసారి పంపించినా నేను చెప్తాను. సరే పంపించు. అంటే టైం టు టైం మారుతుంటే చూసుకోవాలి. నేను అంటే మొన్నదా చేశానులే. సరే సరే చూపించండి. పంపించావా? జాయిన్ అవుతాం. ఎక్కడ వాట్సాప్ పెట్టావా లింక్? త్రూ సిస్టమ్ ద్వారా జాయిన్ అవుతాం. జాయిన్ అవ్వండి ఫస్ట్. అందులో కన్నా కట్ చేసిన అది మ్యూట్ చేసుకోండి. అది మ్యూట్ చేద్దాం. అంతలో వస్తుందని చెప్తే అది ప్యారలల్ లాజిక్స్ ఎలా చేస్తున్నారు? జాయిన్ అయ్యారా? నేను సిస్టమ్లో లాగిన్ అవుతున్నాను. సైట్ త్రూ వాట్సాప్ పంపించావు కదా, వాట్సాప్ లాగిన్ అవుతున్నా. లేకపోతే నేను మెయిల్ చేయమన్నా చేస్తాను. అసలు మెయిల్ పంపించా, మెయిల్ పంపించు. కాల్ కట్ చేస్తున్నానే. దీనిలోనే కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాను. అంటే కాల్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు సరిగ్గా ఇంటర్నెట్ రాదు అందుకని. సరే అన్న, అయితే వాట్సాప్
ఎందుకు డైరెక్ట్గా గూగుల్ మీట్లో వస్తావు కదా నువ్వు? మామూలు అందరికి పని చేయాలి మైక్. మైక్లా? సరే వాట్సాప్ కాల్ చేయాలి అయితే ఏమన్నా. సరే. Think about what they have to give up in order to achieve what they want. Successful. ఆ, ఆ, వినపడుతుంది. కనపడుతుందండి. ఉమ్. కొంచెం ఎలాబరేట్ చేయరా స్క్రీన్ని? లేకపోతే నేను జూమ్ పెట్టుకుంటాను. ఏం తమ్ముడు ఎలా ఉన్నావు? ఓకే సార్, ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఉమ్. ఓకే. ఓకే సార్. ఇన్పుట్ సర్వీస్లోనా గూడ్స్లో వేసారు సార్? ఇన్పుట్లో ఇన్పుట్స్ అంతే వేస్తారు. ఓకే. ఉమ్. ఉమ్, 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 ఉమ్. ఓకే. 900 ఆర్సీఎం ఐటీసీ అంతే కదా? ఇక్కడ డిస్క్లోజర్లో లేదా పై దాంట్లో ఏదైనా ఆర్సీఎం ఐటీసీ ఉందా లేదని, లేదా డిస్క్లోజర్ లేదు? ఓకే. ఒక సెకండ్ ఉంది సార్, నేను చదువుతుంది. ITC and more supply, additional reports and more supply live reports, but include services received from the such received during the financial year in the next fiscal year. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అడుగుతుంది 900 డిఫరెన్స్ గురించేనా?
వెనక్కి వెళ్ళండి, టేబుల్ నెంబర్ 6B కాడికి వెళ్ళండి సార్. టేబుల్ నెంబర్ 6Bలో ఆర్సీఎం ఐటీసీ ఎక్కడ డిస్క్లోజర్ లేదు, ఉంది చూడండి. ఫస్ట్ దగ్గర పెట్టి చూస్తాను. ఇన్వర్డ్ సప్లై, inward supplies received or amount to be registered, amount inwards of supplies received from unregistered person liable to reverse charge other than B above on which tax is paid and ITC availed. అదే అదేలే బి కూడా చూస్తున్నాం. ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ అదర్ దాన్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఇన్వర్డ్ సప్లై లైబుల్ టు రివర్స్ చార్జ్ బట్ ఇంక్లూడ్ సర్వీసెస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ సిచ్. యా సిలో పెట్టండి సార్, సిలో ఇన్పుట్ సర్వీస్లో పెట్టేయండి. ఏది సియా? రైట్, కరెక్ట్. రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా 2Bలో వచ్చింది సార్. అంటే అక్కడ చూడండి, ఇంక్లూడ్ అని రాశాడు పైన. ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ లైబుల్ టు రివర్స్ చార్జ్ అదర్ దెన్ బి అబోవ్ ఆన్ విచ్ ట్యాక్స్ ఇస్ పెయిడ్ అండ్ ఐటీసీ అవైల్డ్. ఓకే ఓకే, 87,263, 87,263. ఇప్పుడు జిఎస్టీఆర్ 2Bలో కూడా 87,263 ఉందా? 87 2Bలో ఎంత ఉంది జిఎస్టీఆర్? 363 ఉంది. అక్కడికి వెళ్ళండి సార్. అంటే 900 ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ. ఓ 3Bలో తక్కువ ఉందా? ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఆర్సీఎం కాలంలో ఇది పెట్టేసండి సార్, అప్పుడు ఈక్వల్ అయిపోయింది. వాళ్ళు రిజిస్టర్ పర్సన్స్ అన్రిజిస్టర్డా సార్? రిజిస్టర్ అయితే దాంట్లో పెట్టేసి ఏముందా, సర్వీస్లో పెట్టండి. ఇన్పుట్ సర్వీస్ ఇస్తాను చూడండి, దానికి ఎదురుగా పెట్టండి. సరే లేకపోతే ఆడనే పెట్టండి, ఏమైంది. ఇప్పుడు సరిపోయిందా? నేను చేసిద్ది జస్ట్ రెఫరెన్స్ రాయడమే, ఎందుకు వచ్చింది అనేది రాయడమే అంతే. ఎందుకు అలా చేయాలి? ఇప్పుడు ఆ 900 తీసేస్తే ఎంత వచ్చింది డిఫరెన్స్? ఆ 900 తీసే అక్కడ. ఇప్పుడు రండి, ఇంకెళ్ళండి, వెళ్ళండి, ముందుకెళ్ళండి. చేయండి. నేను అనేది ఏంటంటే, ఏదో ఇప్పుడున్న ఆల్రెడీ మీరు అవైల్ చేసిన క్రెడిట్ని అసలు అవైల్ చేయకపోతే రివర్స్ చేయొచ్చు. అవైల్ చేస్తుంటే దాన్ని ఎక్కడ చేయొద్దు అక్కడ చేయండి. 3Bలో ఇయరు ఏం కాదు, ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్కి అది క్లాసిఫికేషన్గా వచ్చింది, ఏం కాదు. ఇప్పుడు కూడా అవైల్ చేసిన అమౌంట్ వరకు ఏం కాదు. యూటిలైజేషన్ చేస్తే అక్కడ నుంచి తర్వాత ఎప్పుడు నోటీస్ వచ్చింది, దానికి కన్సిక్వెన్సెస్ ఓకే. ఇప్పుడు రివర్సల్ ఏదైనా చేయదలుచుకుంటే ఓన్లీ అవైలబుల్, నాట్ అవైల్డ్ ఆ పోర్షన్ వరకు. అది కూడా ఎందుకు, మీరు ఎగ్జామ్టెడ్ సేల్స్ అంటున్నారు కాబట్టి. లేకపోతే దాన్ని రీయింబర్సిబుల్ రీక్లెమబుల్ క్రెడిట్లో పెడితే సరిపోతుంది.
డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఐటీసీ రివర్స్ అండ్ త్రూ ఇనెలిజిబుల్ ఐటీసీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. అక్కడ వద్దు సార్, అక్కడ ఓన్లీ ఐటీసీ అవైలబుల్ ఇన్ జిఎస్టిఆర్ 2B, బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ నాట్ అవైల్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్ ఫిగర్ యూ జస్ట్ రివర్స్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ అదే సార్, ఆల్రెడీ యూ అవైల్డ్, ఈవెన్ దో ఇనెలిజిబుల్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ నౌ. Later on, you do through DRC 03B. GRC through GSTR 3B, if you don't know, it will be a concrete evidence you claimed and reversed. మీరు డిఆర్సి 03 ద్వారా చేస్తే లేదా ఎక్కడ చేసినా వాడికి యాంబిగ్యూటీ, వాడికి ఐ మీన్ he could not trace it mapping, then unnecessarily you need to give so much explain, otherwise he could not understand. అదే 3B లో చేశారా కథం, ఇంకేం ఉండదు అలా. ఏంది ఏది? అవునుండు, నెక్స్ట్ వెళ్ళని చెప్తాను ఒక సెకండ్. నెక్స్ట్ వెళ్ళి నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోండి భయ్య వరుసగా. వరుసగా వెళ్ళిపోండి ఇంకా అది ట్యాక్స్ పే త్రూ ఆర్సీఎం బట్ యు ఆర్ నాట్ అవైల్ ద క్రెడిట్, అంతేనా? ఆ డిఫరెన్సే ఇచ్చేయి. పెయిడ్ మేబీ ఇన్ఎలిజిబుల్ అయ్యడం వల్ల నువ్వు క్లైమ్ చేయలేదు, ఒకవేళ ఎలిజిబుల్ అయినా క్లైమ్ చేయలేదు, ల్యాబ్స్ అయిపోయింది, దట్స్ ఇట్. అంతే. ఇప్పుడు 900 డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఎందుకు? ఎక్కడ బ్యాలెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? ఇప్పుడు 2Bలో 86 ఉంది, 6B అంటే ఇది జిఎస్టిఆర్ 3Bయా? ఆ ఫిగరు 900 ఆర్సీఎం పెయిడ్ అని డిస్క్లోజ్ అయితే పోతుంది. నీకు నెక్స్ట్ వచ్చిందిలే, అక్కడ రాస్తే సరిపోయింది. లేదా అక్కడే ఏమన్నా ఉందా? ఆ కాలంలోనే ఏమన్నా ఉందా చూడు, ఆ కాలంలో ఏం లేవుదా? 8లో ఒకసారి క్లిక్ చేయి 8. ఇక్కడ రా చూడు, నుండు. ఐటీసీ ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ అదర్ దెన్ ఇంపోర్ట్స్, ఇన్వర్డ్ సప్లైస్ liable to reverse charge but include services received from the sedge received during the financial year but availed in the next financial year up to specified. For example, A minus B plus C నా ఉండు ఇక్కడ 900 పెట్టు. ఓ పాజిటివ్ ఫిగర్ వెళ్ళిపోతుందా? తీసేయి. ఇప్పుడు 6B అనేది జిఎస్ఆర్ 3B కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఉండు. ఇక్కడ చూడు, ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ నాట్ అవైల్డ్, అక్కడ పెట్టి 900. అప్పుడేమవుతుంది? పాజిటివ్ వచ్చేస్తుందా? యా, టోటల్ ఐటీసీ ల్యాబ్స్ ఉంది కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్, కరెక్టే కదా. 900 నువ్వు త్రూ ఆర్సీఎం ద్వారా పే చేసావు కదా ఆల్రెడీ 3B ద్వారా, బట్ యు ఆర్ నాట్ అవైల్డ్, రైటా? 900 ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది అంతే. ఆహా, అట్టనే కాదు, ఈవెన్ ఆర్సీఎం ద్వారా పే చేసినాక నీకు అవైలబుల్లే కదా. లేదంటే ఇంకేదైనా స్పెసిఫిక్ అని చూడు, ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ ఇనెలిజిబుల్. ఆ 900 3B ఎక్స్ట్రా ఉంది, నువ్వు అదే చెప్పింది, అది ఆర్సీఎం ద్వారా పే చేసిన అమౌంట్ అంటున్నాడు 900. ఆ, ఆ. ఓ, అది అవైల్ చేసుకున్నారు కాబట్టే 3Bలో ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంటావా? ఓ, 2Bలో లేదు, 3Bలో ఎక్స్ట్రా 900 వచ్చింది. ఆ 900 ఏంటంటే ఆర్సీఎం క్రెడిట్ తీసుకున్నారంటాం, అంతే కదా. ఓకే. ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ నాట్ అవైల్డ్, ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ ఎలిజిబుల్, ఐజీఎస్టీ పేడ్ అండ్ ఇంపోర్ట్, జిఎస్టీ క్రెడిట్ అవైల్డ్ అండ్ ఇంపోర్ట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ డిఫరెన్సెస్. ఐటీసీ అవైలబుల్ బట్ నాట్ అవైల్డ్ ఆన్ ది ఇంపోర్ట్ గూడ్స్, ఐటీసీ టు బి ల్యాప్స్డ్. సరే, ఆ 900 కూడా తీసే భయ్యా, ఏం కాదు.
పోవట్లేదా? ఆ! ఇప్పుడు పోయి నెక్స్ట్ ఎళ్లి డిస్క్లోజర్ ఇస్తావు ఏముంది? ఇది ఆర్‌సీఎం, ఐటీసీ అని చెప్తావు ఏముందాడ? ఆ! నెక్స్ట్ ఎళ్లి ఎక్కడో ఒకటి కనపడిద్ది నీకు. ఆ! ఇక్కడికెళ్ళు 9లో ఏముంది? ఓహ్! ఓకే. 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 ఈ 900 ఏంది? 900 పెయిడ్ త్రూ ఓటీసీ గాడు పెయిడ్ త్రూ క్యాష్. ఆయనసలు నన్నడిగేవాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. ముందుకెళ్ళిపో. ఆ! అసలు అది అదే విషయం. క్యాష్ ద్వారా పే చేసింది జీఎస్‌టీఆర్ 2బీలో రాదు. 3బీలో వచ్చింది. 3బీలో వచ్చిన దాన్ని అవైల్ చేసారా? అవైల్ చేస్తే ఎలక్ట్రానిక్ క్రెడిట్ లెడ్జర్‌లోకెళ్ళిపోయి 6బీలో వచ్చిద్దా? ఆ! సరే నెక్స్ట్ ఎళ్ళిపో భయ్యా. దాని గురించి నువ్వు అసలు వర్రీ అవ్వబాక. క్యాష్ పే చేసిందాన్ని వాళ్ళని అడిగేదేముందాడ? ఆ! నెక్స్ట్ ఎళ్ళిపో. ఇంకెక్కడ నువ్వు పే చేయాల్సింది కూడా ఏముండదు. నెక్స్ట్ ఎళ్ళిపో. ఆ! 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 నెక్స్ట్? హ్మ్. హ్మ్. అంతే ఎంటర్ చేయాలి. చివరి దానికెళ్ళిపో ఇంకెక్కడ లేదా? సరే అసలు చివరి దాకెళ్తే ఏమైనా అడుగుతుందా? అదొక్కటి దాకెళ్ళు. చివరి దాకెళ్ళిపో. వరుసగా టిక్ టిక్ కొట్టుకుంటా. కంప్యూటేషన్ ఆడేదో ఒకటి డమ్మీ ఇచ్చేసి కంప్యూటేషనల్ లయబిలిటీకెళ్ళమంటున్నా. అప్పుడు 900 చూపించిందనుకో ఏడన్నా అడ్జస్ట్‌మెంట్ ఇద్దామని. ఏదో ఒక డమ్మీ ఎంట్రీ సరిపోయిద్ది. అవును. ఎందుకని ఇంత లేట్‌గా చేస్తారు? టైం ఇంత అయిపోయినాక. ఏదో ఒకటి పెట్టి డమ్మీ ఎంట్రీ తర్వాత నిదానంగా చేసుకుందువులే నువ్వు. జస్ట్ లయబిలిటీ స్టేట్‌మెంట్ చూద్దామని. ఆ నంబర్ ఎంటర్ చెయ్యి. తర్వాత నువ్వు మళ్ళీ నీట్‌గా చేసుకుందువు గాని. కొట్టు. హ్మ్. 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 ఎళ్ళు ప్రొసీడ్ ఫైల్ దాకెళ్ళు ఏం కాదు. ఏమన్నా వస్తుందా ఎక్కడన్నా? ఏమి లేదు. ఇంక నువ్వు వర్రీ అవసరం లేదు. నై 900 కూడా వాడు క్లియర్‌గా కనపడుతుంది. నువ్వు క్యాష్ పే చేసావని వాడు నిన్నేం అడగడింకా. 900 కూడా క్లియర్‌గా కనపడుతుందిగా నువ్వు క్యాష్ పే చేసావని లయబిలిటీ స్టేట్‌మెంట్‌లో. ఇంకేముందక్కడ నువ్వేమో త్రూ ఐటీసీ ద్వారా పే చేసావనుకో, లేని ఐటీసీ ఎక్కడి నుంచి పే చేసావని అడుగుతాడు. ఆ 900 త్రూ క్యాష్ పే చేసుంది. మహా అయితే ఏంది? సార్ అది ఆర్‌సీఎం ఐటీసీ పెయిడ్ త్రూ క్యాషు. సో, ఇట్స్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ జీఎస్‌టీఆర్ 2బీ దట్స్ వై డిఫరెన్స్ కేమ్ సార్ అని ఒక ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇత్తావు. అయితే ఔట్ ఇంకేముంది? ఈ అదే రాంగ్‌లీ అవైల్డ్ ఐటీసీ నెక్స్ట్ ఈ మంత్‌లో రివర్సల్ చేసేసేయి. పర్మనెంట్ రివర్సల్‌లో పెట్టేసేయి. ఈ మంత్ 3బీలో ఆయన్నడుగు పర్మనెంట్ రివర్సల్ కావాలో లేదా టెంపరరీ రివర్సల్ కావాలో. పర్ హ్మ్. పర్మనెంట్‌లో పెట్టేసేయి కావాలంటే. ఏదైనా క్రెడిట్‌ని 3బీ ద్వారా ఇవ్వడమే పర్ఫెక్ట్. ఎప్పుడు ఏ సమస్యలు రావు. నువ్వు ఇంక మళ్ళీ వేరే దాని ద్వారా ఎక్కడెళ్ళినా నీకు మళ్ళీ దాన్ని మ్యాపింగ్ చేయడం కష్టమైపోద్ది. సరే ఓకే సోదరా. బాయ్. హ్మ్. ఏమైనా హైకోర్ట్‌యి ఉంటే చెప్పు చేసి పెడతా కేసులు. టాక్స్ కేసులు మనం కలిసి చేద్దాం సోదరా. చాణక్య నువ్వు, నేను మనం ఆ! అదే
ఆ! మనం టాక్స్ ప్రాక్టీస్ నేను యాక్టివ్‌గా చేస్తాను. అది టిల్ ఐ మీన్ జీఎస్టీ 80, సిఐటీ అప్పీల్, ఐటీ 80, జీఎస్టీ 80 అంటే జీఎస్టీ ఇంకా కనిష్ట రాలేదులే హైకోర్టు. చేస్తాను భయ్య ఇబ్బందేం లేదు. కాకపోతే క్లరికల్ వర్క్ కాకుండా ఏదైనా టెక్నాలజీ ఐ మీన్ దాన్నేమంటారు డెసిషన్ మేకింగ్ వర్కు, ఏదో లాజికల్ వర్కు అలాంటిదైతే చేస్తాను. అంతేగాని క్లరికల్ వర్క్ అయితే ఐ డోంట్ డూ బ్రదర్ అది. అహా! ఆ క్లరికల్ వర్కే తీసుకునే పనైతే ఇంగ నేను టాక్స్ ప్రాక్టీషనర్ అయిపోయేవాడిని. ఈ జీఎస్టీ ఇన్‌కమ్ టాక్స్. ఐ యామ్ నాట్ ఎ టాక్స్ ప్రాక్టీషనర్. ఐ యామ్ ఎ ఫుల్లీ లిటిగేషన్ అడ్వొకేట్. అది. ఆ! చెప్పండి. ఆ! చాణక్య అది లాగిన్ అవుతాను. నువ్వు కావాలంటే చెప్పు. ఓకే. నా యూట్యూబ్‌లో క్లాసులు చూస్తున్నావా? టాక్స్ మీద లిటిగే మన ఇండియాస్ మీద చెప్తున్నా చూస్తున్నావా? ఇండియాస్ ఏదైనా ఉపయోగపడితే చూడు. సరే ఉంటా మరైతే. బై. See, beta is equal See, the beta formula is beta formula is beta formula is beta is equal to covariance RP comma RM divided by variance RM. Beta is equal to covariance RP comma RM divided by variance of the RM. Now the covariance and market variance we need to know. In our problem, covariance and market variance is what? Beta is equal to
covariance in our problem, covariance is 92.16, 92.16 divided by 0.3025. Covariance RPRM divided by standard deviation we need to take. It means 9.6 divided by 0.3025. 0.3025 divided by 9.6. Good. 0.3025. అమ్మా దీనికోసం చచ్చిపోయాం కదా అబ్బా అబ్బా. 0.3025ని కొడితే 0.5 వస్తుంది. 0.65561ని కొడితే వేరియన్స్ వచ్చేసింది. అవుట్ అవుట్ అవుట్. బేటా తెలిసిపోయింది. ఇక బేటా తెలిసిన తర్వాత ఏముంది దీంట్లో? షిట్, టైం వేస్ట్ తప్ప ముందుకు అంటే మనకు అది కూడా తెలియదు. షిట్ 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 షిట్. బీటా ఎలా వచ్చిందయ్యా అంటే 0.3025ని see how beta comes. 0.3025 coefficients root. So beta is equal to covariance RPRM divided by variance of the market. Coefficient RPRM is that is equal to also root. That means 0.3025 root into beta already see standard deviation already calculated 9.6, then 5.28 came. Okay, 9.6 we know, 7.6 we know, beta we know. Beta into standard deviation divided by market variance is 7.6. 7.6. See here
we feel discomfort is calculation of the beta, so that we do calculate beta only. Okay, so we faced the challenge calculation of beta, and the beta is in this problem. In this problem, we computed beta is we in this problem we computed beta likewise. The beta is equal to standard deviation divided by standard deviation of fund divided by standard deviation of the market. The beta is equal to beta is equal to in this problem beta is equal to standard deviation of fund divided by standard deviation of the market. Beta is equal to beta is equal to beta is equal to R into standard deviation of a fund. Standard deviation of fund. Standard deviation of fund divided by standard deviation of market. Standard deviation of market. Standard deviation of fund divided by standard deviation of market. Beta is equal to R into standard deviation of fund divided by standard deviation of market. But R, how come? R is equal calculation of correlation coefficient R is equal standard deviation of fund divided by standard deviation of the market. See, here R is equal calculation of correlation coefficient. Correlation coefficient. So ultimately beta is equal to correlation coefficient, correlation CORRELATION, correlation coefficient EFFICIENT, correlation coefficient R is equal correlation coefficient R is equal to root R square, root R square. Correlation coefficient
correlation coefficient R is equal to root R square. Correlation coefficient ऐसा तो see correlation coefficient R is equal root of R square. So correlation coefficient is equal R is equal R square. So okay. Now I want to find the beta. Beta is equal to correlation coefficient R into standard deviation of fund divided by standard deviation of market. This is the formula. In this problem, my dear friend, we are going to calculate R is equal, see, R, we'll say R is equal root of R square. That is equal to how much? 0.30 0.3025 into root. You do root 0.3025 root is equal to 0.55. So 0.55. Now 0.6561 do root is equal to 0.81. Now 0.96 0.9604 0.9604 do root 0.98. So these are the R. Now I know standard deviation already. Now beta is equal 0.55 into standard deviation of fund 9.6 divided by standard deviation of the market. See, in this problem, the calculating, see, standard deviation of the market already 7.6. That's come everywhere.
So 7.6. Whereas 0.81 into 7.4 divided by again 7.6. Now 0.8 into 6.4 divided by 7.6. So the beta is equal 0.69, 0.79, 0.83. Now, my dear friend, for computation of the growth fund, balanced fund, regular fund, we come everything again. Actual return, no, we know. Risk of free return, we know. Beta, we know. And everything, standard deviationals. Now, there are two formula. One is trainer ratio, actual return minus risk-free return divided by beta. Whereas Sharpe ratio, Sharpe ratio speaks about actual return minus risk-free return divided by standard deviation. Now, hence, now very easy to compute the formula. Understand, my friend? So you got it right. So this problem is moving out. Next problem we are going to take care because time's up. Time's up. We can't spend more time on rather than this. See, we know the formula. You know the all elements. Just inserting into the formula, you got the answer. That's it. That's it. That's it. The thing is remembering Sharpe ratio speaks about actual return divided by risk-free return divided by standard deviation. Whereas trainer ratio speaks about actual return minus risk-free return divided by beta. So this is what, my dear friend, question number 3B, and we can't spend more than this time. Time up, and we need to go solve some other things. That's why let's go to question number 3C. Within half an hour, we need to target financial reporting. So, my dear friends, you just on the line. I'll come back to the answer. Just 1 minute. Now, dear friend, we are moving to question number 3C. Question number 3C asking, explain the conditions that are required to be satisfactory an entity to be considered as startup while GSR notification number 127 bar E dated 19th February 2009. See, before goes to this, let's understand our thing whether answer is matched or not with the Sharpe ratio, trainer ratio.
Trainer ratio speaks about actual return minus risk-free return divided by beta, whereas Sharpe ratio speaks about actual return minus expected return divided by standard deviation. That's it. Question number 3C. Question number 3C speaks about, my dear friend, like this. As per GSR notification number 127 CAPLE dated 19th February 2019, an entity shall be considered as a startup up to a period of 10 years from the date of incorporation registration if it is incorporated as a private listed limited company as defined in the Companies Act 2013 or registered as a partnership firm registered under the partnership section 59 of the partnership Act 1932 or a limited liability partnership under a limited liability partnership Act 2008 in India. So either it is a private limited company as per Companies Act 2013, either it is a partnership firm as per the partnership registered under the 59 section 59 of the Partnership Act, either it is registered under the Limited Liability Partnership Act 2008 in India. Turnover of the entity for any of the financial year since incorporation registration has not exceed 100 crore rupees. What's time now? 4. టైం ఇలా తిరిగి అలా చూసే టైం గడిచిపోతుంది. ఎగ్జామ్ వచ్చేస్తుంది. Turnover of the entity for any of the financial year since incorporation registration has not exceeded 100 crore rupees. Entity is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of employment generation or wealth creation. Provided that an entity formed by splitting up reconstruction of existing business shall not be considered as a startup. My friend, understood? Oh. Oh. Okay. Oh.
As per GSR notification number 127 bar E 127 subsection E dated 19th February 2019, an entity shall be considered as a startup up to a period of 10 years from the date of incorporation. The date of incorporation. Whether it is registered under the Companies Act 2013 as a private limited company or a partnership firm, which is was section 59 of the Incorporated Partnership Act 1932, or limited liability incorporated under the Partnership of the Limited Liability Act 2008. The turnover of the entity for any financial year since incorporation or registration has not exceeded 100 crore rupees. Entity is working towards innovation, development, or improvement of products or processes or services, or if it is a scalable business model with a high potential of the employment, high potential of employment generation or wealth creation, provided that an entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered a startup. Business shall not be considered a startup. See, now the question number 3C is over. Now we are moving to question number 3D. 3C, option 2, right? Question, what speaks question? You see the question. Question number 3C, explain briefly the various factors that affect the values of an option. Good question. Explain briefly the various factors that affect the value of an option. Yes. Let's go to the read this question. See, the factors influencing an option, these are the price movement of the underlying, the value of call and put are affected by changes in the underlying stock price in a relatively straightforward manner. When the stock price goes up, call should again in value and put should decrease. Put option should increase in value and call should drop as the stock price falls. Time till expiry. The option future expiry at which time it may become worthless
is an important and key factor of every option strategy. Ultimately, time can determine whether your option trading decisions are profitable. To make money in option over the long term, you need to understand the impact of time on stock and option positions. With stocks, the time is trader alloy as the stocks of quality companies tend to rise over long periods of time. But time is the enemy of the options buyer. If days pass without any significant change in the stock price, there is a decline in the value of the option. Also, the value of an option declines more rapidly as the option approaches the expiration day. That is good news for the option seller. Expiration day, that is good news for the option of seller who tries to benefit from the decay, especially during that final moment, final month, when it occurs most rapidly. Volatility in stock prices. Volatility can be understood via measure called statistical, sometimes called historical volatility, or strong variance, a statistical variance, a statistical measure of the past price movement of the stocks. It tells you have a volatile, the stock has actually been over a given period of time. But to give you an accurate fair value for an option, option pricing models require you to put in what the future volatility of the stock will be during the life of the options. Neutrality option traders don't know what that will be, so they have to try to guess. To do this, they work the option pricing model backwards. To put in the simple term, after all, you already know the price at which the option trading, you can also find the variables, stock price, interest rates, dividends, and the time left of the option with just a bit of research. So the only missing number is a future viability which you can calculate from the equation.